Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this session, you will learn about procedure text. What is procedure text? Procedure text is a text that explain and help us how to make or use something. So in procedure text, this is the way of the writer to convey the information or the instruction in chronologically. The social function of procedure text is to describe how something is completely done through a sequence series. So in social function, this is to reveal about the way to make something, the way to do something in very chronologically in detail instruction. Communicative purpose of this text is to describe how something is made through sequence or action or steps. So in this part, this is the purpose is to describe how something is to be made or how something is to be acted. So it must be chronologically in sequences or series. Before you write about procedure text, you must understand about the generic structure of procedure text. There are three elements here. The first is goal, the second is material, the next is steps. The first goal, it consists of the final purpose of doing the instruction, and then number two, in material, it consists of means such as ingredients, the utensil, the equipment to do the instruction. And the part 3, this is the step. In the step, it's a set of instruction to achieve the final purpose. Jadi teman-teman, ketika Anda ingin membuat prosedur teks, Anda harus memahami 3 kriteria atau 3 elemen penting ini. Yang pertama adalah goal, apa tujuan Anda membuat instruksi atau membuat cara-cara untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua adalah materials, bahan-bahan apa saja yang digunakan, lalu benda apa yang kira-kira bisa membantu untuk melakukan step berikutnya atau cara membuat atau cara melakukan sesuatu. Number 3, step ini biasanya berisi tentang sepaket instruksi yang sangat kronologis agar apa yang ingin dicapai dalam tujuan membuat prosedur teks dapat tercapai dengan baik. So language features. Usually in procedure text, you need imperative sentence or command sentence, for example, cut, do not mix, etc. Using action verb such as cut, put, fold, wash, grill, it is related to what you need in the activity in the procedure text. And it's also using the connective or temporal conjunction and also adverbial, and next is simple present. Jadi teman-teman, biasanya language features yang digunakan di dalam prosedur teks itu kebanyakan merupakan kalimat perintah atau simple present, dan juga biasanya menggunakan kata-kata yang memiliki sifat action atau melakukan sesuatu kegiatan. Dan juga tidak lupa di dalamnya juga ada yang disebut dengan connectives atau kata penghubung yang biasa digunakan di sini seperti first, second, then, while yang sifatnya adalah prosedural atau step by step. Juga dapat menggunakan adverbials. Adverbials di sini adalah keterangan waktu, tempat, atau akurasi yang dibutuhkan yang disesuaikan dengan apa yang ingin dicapai dalam prosedur teks tersebut. So this is the example of procedure text. Jadi dalam prosedur teks itu harus memuat 3 hal penting ini. The first is the title, the next is the ingredients, this is the goal. The first is the goal or the title, how to make iced tea, this is the goal. And then the next is ingredients. This is the next step. After you provide or you share about the ingredients, next you go on to the instruction. You can take a look the instruction here. This is part 3 or the element number 3. You can take a look the way of structuring the sentence. In structuring the sentence here, the writer use all of the sentence relate to the command sentence. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau di instruction, penulis menggunakan kalimat yang berhubungan dengan kalimat perintah seperti boil the water, pour the water into the glass, tip tea, strain, add, serve, and enjoy. Semua kata kerja itu merupakan kata kerja yang berkaitan dengan action verb yang juga dapat digunakan di dalam command sentence. Jika kamu membuat command sentence, maka dahulukan action verb di depan, baru setelahnya adalah complement atau kegiatan selanjutnya yang harus dilakukan. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.